wulira wano gwa mulungi akyekumbidde ku program gada tukole emikolo kyagenda ddala maaso bali ku Serena era ndabyeko n'omukyala Saba Minisita Robert Nabbanja Musafiri yakiikiriddwa omugenyi omukulembeze w'eggwanga era ye mugenyi omukulu awo tujja kwongera kubanga tubitunuulira naye nga bintu bingi ebikyagenda ddala maaso mu ggwanga ensonga naddala ey'emmwanyi ekyakwatidde ddala wansi ne waggulu abalimi nabyeko ne minisitule y'ebyobulimi ng'ekubiriza abalimi naye mwewandiise naye ndowooza twandisuubidde nti no kati kyekiseera gavumenti take on the role ey'okuwandiisa abalimi nabyeko n'abantu abalimi abamu nga bali nga bagamba nga bo tebategera bitegeera nga bo actually babuza n'okubuuza nti abazungu batwagaza ki so olabira ddala nti nno waliwo gap nene nnyo oba omuwatwa munene wakati w'abakulembeze ate era kwoteeka n'abalimi newankubadde yesi ye 2025 unasembedde ate nga amateeka agayisibwa omukago gwa Bulaaya agenda kubanga gatandika okuba nga gakola omwaka ogujja mu mwezi ogwajja tujja kuba nga tubitunulira mu programu eno tubitunula ensonga nnyingi ez'enjawulo nejja kwongera bakubiriza bannange mugende maaso nga mutugobera ku mikutu gyaffe emigatta abantu omuli Facebook omuli Instagram omuli X oteekamu tesiga mu Smart 24 TV nosobola okubanga ate nga otufuna ate ekyenjawulo ekiriwo kye twawukanya ku bannaffe abalala tufukola omulimu gwe gumu nti ffe n'amagezi tugakuwa tetukomya bukomya nga tukuweereza aba tukuwa n'amagezi tutya tuyinza okuba nga olina okusomozebwa kungi nnyo okw'enjawulo tulina technical team nkugu nnyo mu bya business ebisobola okuweereza ekibuuzo kyo kyonna ku mikutu gyaffe gyonna emigatta abantu platforms zaffe zonna ez'enjawulo n'oweerezaako ekibuuzo kyo kyewandyagadde okuba nga omanya ate nosobola okuba nga ofuna okuddibwamuuko bannaffe aba NBS radio bannaffe nnyo mbagwera okuba nga bawuliriza ate akooteeka ne Smart FM naye okutumirako abantu bonna bonna abatulabira mu bitundu eby'enjawulo okusingira ddala abatulabira mu bitundu by'eyiganka n'abatulabira mu bitundu by'embaali ate kaakati engeri gye tuli mu nkuba kugamba enkuba balina okulima ate embaali ebitundu ebimuko ebisinga okuvaamu emmwanyi kati kwegamba ebintu ng'ebyo nja kutumirako naye bannaffe ab'eruweeru nja okutumirako abantu abatulabira mu kibuga wano wakati okusingira ddala abantu abatulabira mu financial institutions abatulabira mu banks ez'enjawulo abatulabira mu forex bureau ez'enjawulo abatulabira mu mawofiisi abastreaminga live nga mutulabira butereevu nnyo ku YouTube channel yaffe mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo abaana ba bodaboda abatembeeyi bannanga abatembeeyi ensonga z'abatembeeyi nazo zakomye zibadde zisiriseemu nko naye zakomyewo era tujja kwongera okuba nga tuzitunulyako mu maaso awo zibadde zisirise naye kati zakomyewo ndowooza with mukulu Nyakaana engeri gye yatwandikidde maanyi tujja kuba nga tuzitunuulira olunaku luno olwalinnya ate era ne mu ddoboozi ly'eggwanga ekawungeezi tujja kwongera nnyo okutunuulira obuweereza bw'ekitongole kino ekya KCCA mu ddoboozi ly'eggwanga naye nga mbanirizaako ne mbabuuzaako emirimu gye mutuusizzaako engalo njaga kuba nga ntandikirawo naye nakutegeezezaako awo nti nno bannaffe ab'ekitongole ky'ebibalo ekya UBOS ekivunaanyizibwa ku bibalo wano ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS olunaku olwaleero lwe bafulumiza mu butongole ebyo ebyava mu kubala abantu okwakolebwa gye buvuddeko okubala kw'abantu abo mbanguzzaayoko nga bakatandika okuba nga babala abantu awo yes balangirira census night ekiro ekiro ky'okubalibwa naye ebitwalabamu ebizo bingi nnyo ebyasooka ne bituukawo ate obuma tebukola tablet zifudde enumerators abadde balina okuba nga bafuna ensimbi tebaafunaawo ate bu reflector ensawo tetuyina kwegamba awo mu nnaku ezaasooka awo essatu awo ebbiri ebintu byali tebitambulira ddala bulungi nnyo abantu kwegamba ng'oli abanaffe abayibosaba bavayo ne batutegeeza nga tulina nga tuyingira mu kubala abantu tugamba nti abananga abantu abasomesezza banumerators tubasomesezza ne twalabako abamu nga tebamanyi kukozesa tablets kugamba nga abantu ate no internet kagamba waliwo okusoomozebwa okwaliwo ebizo bingi nnyo ebyetobekawo mu nnaku ezaasookawo mu kubala okw'abantu naye newankubadde abakulu mu nnaku ezaddirirawo bamala okubanga basobola okubanga ate nga basobola okubanga bavunuka obuzibu bwera abantu abawerako ne basinga okubanga bali newankubadde Yesu waliwo some guns ezajja nga abantu bagamba Yesu okukomekereza abanaffe abayibose bamaze okubanga babala abantu naye nga ate abasinga tebatubaze era ntulabako abakulu ne bagamba tulinawo enteekateeka ez'enjawulo gwe batabala genda ewa Ssentebe tusobole okuba nga tukubala awo ne tulabawo n'omwezi gwennyininyini oguwedde awo bannaffe ab'ekitongole kya UBOS ne bagenda ne baddamu okukakasa mu save gye baddamu ne bakola okwongera okulaba nga bakakasa save eno abwetegereza ensi zonna ezikola census save eno zigigendamu neyekolebwa okwongera okukakasa ddala abantu information gye baatuwa yali ntuufu bweba nti nno bwe twali mu kubala abantu omuntu n'atugamba nti nno yasomako bwe tuddamu ne tukola survey tuddamu ne tubuuza ddala abantu
yaddamu ddala ekituufu yasomako so survey neemala netambulira ddala bulungi kano lunaku olwaleero bannaffe abayubos ab'ekitongole ky'ebibalo bafulumizza mbagirawo bafulumizza ebibiina ebyava mu kubala abantu okwakolebwa era tuli miliyoni 45 naye ko mukulembeze bw'eggwanga basooka okuba nga batuwa ebimu ku ebyo byasose byali byakava mu kubala abantu nga president aga badde manyi tusukka ne miliyoni 47 naye we are just only 45 millions kali kwegamba olabira ddala nti no yes bannaffe ebibalo bino biba bikulu nnyo nti yes bannaffe bali bateekateeka ne bapulaninga naye bayiba balina okufuna real statistics nti namba entuufu tugoguno omuwendo gw'abantu gwe otugenda okubanga tutegekera naye ekyenjawulo ekyennyamiza era buli munnayuganda kyalina okubanga yeeraliikirira okusinziira kwa lipoota gye tugenda okwongera okutunuulira ey'abannaffe aba ubas gye bafulumizza eragira ddala nti nno abaana abato bayitirivu nnyo abaana abato ate nga bali mu myaka egitasasula misolo kati kwegamba olabira ddala nti nno bwebanga abantu kumpi kati ebitundu 5 by'abaana ebitundu 5 ku buli 100 baana okusinziira kwa lipoota bannaffe abayibasi bafulumiza olabira ddala nti no kireetawo nnyo ebibuuzo bingi nnyo abaana bano tebasasula misolo bwebanga ate bwewetegereza even the tax base yaffe si yennungi ennyo olabira ddala nti nno singa watabaawo kikolebwa watabaawo nkola nnuŋŋamu olabira ddala nti nno mu maaso awo bintu byakangwera okuba nga bitabuka naye mbadde ndabalabakawo abatundu abakyala bakolera ddala ebitundu 53 ku buli 100 abasajja bakola ebitundu 47 ku buli 100 olabira ddala nti nno waliwo gap nene nnyo abakazi basingirako ddala abasajja kandi gwe nno omukyala abadde eyo nga bawo muyisaamu amaaso ndowooza okitegedde nti nno abasajja babbula kakati kuba kati ebitundu 47 ku buli 100 be basajja abakazi balina upper hand bali ebitundu 53 badde ndabalabakaawo abantu abali mu wakati w'emyaka 18 okusinza kwa nafa ab'ekitongole kya ubos abali wakati w'emyaka 18 okutuukira ddala ku myaka 3 kati emyaka egy'abavubuka tusobola okugamba nti n'abavubuka bakulira ddala ebitundu 23 n'obutundu 5 olabira ddala tetuli wabi bwogerageranya embeera nga bwe yali okubala kw'abantu okwasembayo olabira nti waliwo enkyukakyuka nti no kati abavubuka beeyongedde okubanga bangi kena ndowooza kati uganda y'emu ku ezo ensi ezisingiramu ddala abavubuka mbadde ndabalabakaawo okusinziira ku bannaffe aba ubos abantu abakadde abaali emyaka 6 okudda waggulu bakolera ddala ebitundu 5 ku buli 100 bantu abali nkaaga ndi abaavu bo bali ebitundu 5 ku buli 100 mbadde ndabalabakaawo ku bintu ebirala nga bwe bitambula abantu abali mu wakati w'emyaka 31 okutuukira ddala ku myaka 59 bali obutundutundu 2 bali ebitundutundu 21 n'obutundutundu 5 ku buli 100 olabira ddala nti nno abali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3 bangi kuba bakola ebitundu 23 n'obutundutundu 5 ate abali wakati w'emyaka 31 okutuukira ddala ku myaka 5 ndowooza tugamba awo 31 myaka 5 abakulidde ddala abazadde ku baana abatandise okuba nga obulamu bwe bukyuka tusuubira tegye emyaka abatandise n'okuzimba ku nyumba abagizimbye 5 abamu neddala bakeera okuzaala abatandise n'okuzzukuza bo bali ebitundutundu ndaba 21 n'obutundutundu 5 amaka go geeyongeddeko mbadde ndaba average gali ebitundutundu 4 ku buli 100 kati amaka gawerera ddala emitwalo 10 olabira ddala nti bannayuganda bayongedde okubanga ate bazimba ennyumba maka gawerera ddala mbadde ndabalabakaawo ku statistics era ku bibalo nga bwe bitambulira ddala okusinziira ku bannaffe ab'ekitongole kya ubos era tugenda kubanga tubitunuulira bannaffe abantu abawangalira mu kibuga Kampala bawerera ddala kati miliyoni 2.5 awo waliwo nno ng'oggyeko abasula mu Kampala naye abantu nti nno tukati right now okusinziira ku ubos abantu right now abali mu kibuga Kampala abakoleramu nga tebasulamu kubanga waliwo n'abasulamu n'ababiiramu ekyo wabula emisana miliyoni 2.5 mu 13 mu 10
mu 74 olabira ddala nti nno kibuga kiweereza ddala abantu bayitirivu nnyo awo nno kiba kirina okwongera okulaba nti gavumenti eyongera okuba nga eteekerateekera kubanga otubanga mu Kampala wano wokawokka miliyoni 2.5 ez'abantu zezirina okuba nga mweziri olabira nti waliwo ebintu ebirina okuba nga biteekebwako nnyo essira naddala gamba ebintu gamba ng'enguudo ate bwe twogera ku bintu gamba ng'enguudo olina okwongera okutunuulira nogamba abantu bano ne miliyoni 2.5 tuyina biki abantu bano beetaaga kabuyonjo yesu wakubadde waliwo ez'okusasa ne walina okubeerawo kabuyonjo awo no kiddayo eri mu KCCA kabuyonjo eziriwo zimala oba mu maaso eyo ekibuga kyandifuuka ate akattiro nti abantu bakola ki nti abantu balwaliramu tulina okutunuulira tubaze kino miliyoni 2.5 mu 3,170 abantu abawangalira mu kibuga Kampala tulina okwongera okutunuulira transport sector enguudo ziyimiridde zitya nti olunaku zino olaba n'akalipagano k'ebidduka kati keeyongedde ndowooza tuyinza okugamba kyekyawaliza n'abakulu okufuna ensimbi okuviira ddala mu bannamikago ab'enjawulo okwongera okulaba nti nno enguudo bazikyusaamu nti olaba kati ennaku zino enkulungo round about gamba ngezi y'emulago ezo bagenze bazijjawo ey'okubiri bagenze bazijjawo ndozo okwongera okulaba nga bagaziya naye ebintu ebimu birina okuba nga byakomodatinga miliyoni 2.5 kuba abantu si batono bantu baba bayitirivu nnyo transport enguudo ziri zitya jaamu nti omuntu amala budde ki mu jaamu bw'aba agenda kuba ng'agenda ku mulimu gwe miliyoni 2.5 zonna zibeera mu Kampala zikoleramu ziwangaaliramu azisiibamu olunaku jaamu ayimiridde atya bwe tuddaawo musolo ki ogugibwa mu miliyoni zino 2.5 mu 3,170 nawo walina okuba nga watunuulibwawo nnyo kitegeeza nti no bannaffe aba UR balina okwongera okudda nawo ku drawing table nti miliyoni zino 2.5 mu ggwanga lino erya Uganda asuubirwa okuwangaala at least okutuuka ku myaka 68 okusinziira ku bannaffe ab'ekitongole kya UBOS olabira ddala nti nno bw'oba nti nno omuntu asuubira okuba nga awangaala mbadde ndabaalabako wano ku statistika katono nnyo omanyi kati bannaffe aba UBOS bakyayongera okuba nga batte bafulumye bw'oba nga omuntu asuubira okuba nga awangaala emyaka 68 tulina okwongera okulaba nalabako omukulembeze w'eggwanga yali asinkanyeko abavubuka awo Kololo omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti abavubuka bano nze omu ku abo abaakola ennyo okulaba nga abavubuka bano babeerawo okubeera abangi olw'okugema okwakolebwa gavumenti ye NRM
kwe yakola ate kuno kwali okwekikungu naye bwe tuba nti nno life experience nti nno bwe banga services eziriwo naddala bwe tutunulira ebyobulamu byaffe nga bwe biyimiridde nti omuntu asobola okuwangaala okutuukira ddala ku myaka 68 nabakwera still nga sinaba kubanga nkomawaawo ku nsonga eyo nga nkomezaawo katono awo ku nsonga eyo bwe nalabako omukulembeze w'eggwanga yali ali mu kwogera ndowooza yali akungubagira Honorable Sarah Mateke nga omukulembeze w'eggwanga agamba nti mu ggwanga lya China mu ggwanga lya Japan omuntu awangaala n'atuukira ddala n'emyaka 10 n'okusingawo naye nga n'emyaka 17 12 era n'awangaala naye ffe bwe tutuuka wano mu Africa omuntu bw'afiira mu myaka 5 bw'afiira mu myaka 48 nga gwandaba bw'afiira mu myaka 25 bw'afiira mu myaka nga 6 tugamba nti Katonda amuyise President yayogera naga lwaki Katonda eva Abafirika ffe atuyitira ku myaka gino 5 45 gino egya wansi olwandisobidde nti omuntu alina okukolera his all her best to give to the country lwaki tayina kubanga ate nga yo mu China naye Katonda kyogamba mu Japani abantu bo abayitira ku myaka 10 naye omukulembeze w'eggwanga bimu ku byali yategeezaga tulina okwongera okulaba nga tereza health sector yaffe Afrika tuve mu kwongera okulaba nga tusoma ekiddamu wano mu Uganda mutuba nga life expectancy yaffe eri ku myaka 68 nga tukyalina ebyobulamu bwe bityo tugamba nti nno birungi si birungi. How about bwe tutereeza health sector nti omukyalo oli ali ekyamuliibwa kalungu bwa actually ali erusozi nga kavana jamu ali erusozi bwagenda ku health center ye obujjanja byasobola okubanga abufuna ye bwatuuka eddwaliro gye liri bwebanga omuntu asobola okuwangaala emyaka 50 kubina ebyobulamu ebiriwo nti olabira ddala nti aliwo a lot ebikyetaaga mu health sector ate okubeera z'abantu obwavu biki ebintu biringa ng'ebi naye bwe tuba tutunuulidde ne tugamba ati nno omuntu awangaala emyaka 68 nti owe yaba awangaala ddala mu ggwanga life expectancy nti no bwe tutereeza health sector eno nti eddagala mu malwaliro gye gali nti omuntu asobola okuba nga ati asobola okuba nga afiibwako mu bwangu abintu tugamba nga emergency olabira nati nno expectancy eno esobola okuba nga ddala yeeyongerako ddala naddala government good frame negamba nti wetunaddiramu ddala myaka 10 nga gisoboddamu okukola census shall we be at the same wano nti omuntu alina kuwangaala emyaka 68 life expectancy oba biki ebinaaba birina okuba nga byeyongedde okukitegeeza ino government erina okudda ku drawing board okulaba nga batereeza ebyenfuna by'abantu okulaba nga batereeza ddala ebyobulamu health sector fertility rate eri ku bitundu 4 n'obutundutundu 5 4 n'obutundutundu olabira ddala nti nno wamma embeera eba tetuli bubi nti munnayuganda oba osuubira ddala okuba nga ozaala ate naddala bwe kituuka tetukozesa bigamba byagala olabira ddala nti kati abavubuka gundi eno birth rate eno yandibadde erina waggulu nnyo okusingako wano naye labira ddala ennaku zino abaana bettanira nnyo obweka gamba nga buliddiya abantu ennaku zino tebalina balina enkola za zaalagumba ne bateekamu ennaku zino kwegamba waliwo ne measures eziri okulaba population kajja kanya okuba ennyingi tulaba amawanga galina population eyawaggulu ennyo amawanga nga China kabira ddala kagazi amawanga gamba nga India population ebeera ddala waggulu ndaba neddakiika ziri 25 azimaze okuba nga zeegaana essaawa eno ey'omusanvu nja okuba nga nkuwumuzaamu okuba tukoma tongera okutunuulira ku alipooti eno bannaffe aba UBOS gye bafulumizza ekwatagana ku bibalo bye bakola okubala abantu okwakola tukoma tongera kutunuulira n'abantu bameka abatalina mirimu kubanga statistics baba zituwadde nti bwe bati tebalina mirimu bwe bati bali bwe tukoma tugenda okuba nga tutunula ino program Uganda tukolezedde Rukundo Kiwala. Smart 24, driving business.
tandika olugendo lw'enkyukakyuka y'obulamu bwo ng'osumulula ebitone by'olina. Wano tussessira ku bantu ssekinnoomu abakozesa obukugu n'ebitone byabwe eby'enjawulo okutandika emirimu gy'okubeezaawo obulamu bwabwe. Wulira emboozi zaabwe, zuula okusoomoozebwa kwe bayitamu era oyige engeri gye batambuliramu mu lugendo lw'obulamu bwabwe okutuuka ku buwanguzi. Funa wano amagezi agayinza okuyamba ku ngeri y'okuyingizaamu ssente okuyita mu by'emikono. We all have that one friend, always by your side for the big moments and ready to assist. He's always got his eyes on the prize and his heart in the right place. Where would we be without our BFFs? This season, enjoy all 380 Premier League games with your BFF GoTV. Upgrade or reconnect to GoTV Super Plus for the discounted price of just 90,000 shillings today. GoTV Uganda. Love it. People of Gulu, you're welcome. We are rewarding back to one of our parents who used the Momo to pay school fees. I am Oliel Vikio Tim. I work in Manuel Junior School as the head teacher. This parent was not able to come for this award ceremony by MTN because she works in South Sudan and it's very expensive for her to come. So we were able to get the guardian who has come. Feel very happy. Momo is good. It is not a fake program, but it is a good program. All the schools around, we're also coming there anytime. Let our parents continue using Momo. You can decide to pay in 4 installments. We have records where schools have statements of payments to confirm payments. Together, we're unstoppable. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. Smart 24, driving business. Buterevu mulungi akyali ku program egati tukola ennyongera okuba nga kulisaayo mulango bakama baffe olunaku olwaleero bingi bikyagenderera maaso mu ggwanga bannaffe ab'ekitongole eky'ebibalo bafulumizza alipoota enzijjuvu ekwatagana ku bibalo okuva mu kubala kw'abantu okwakolebwa gye buvuddeko leero batuwadde alipoota tubadde mu ssaawa yaffe esoose tutunuulidde nnyo mu kitundu kyaffe ekisoose tutunuulidde nnyo ebintu bingi nnyo eby'enjawulo naddala okusingira ddala mbadde nkuwaddewaddeko ku zimu ku statistics ezibadde zakafuluma badde ffe zotwadde batulagidde nti tuli miliyoni ez'abannayuganda tuli 45 abakyala bakola ebitundu 553 abaami bakola obutundu 47 bali ebitundu 47 ku buli 100 abaana abato bali ebitundu 5 ku buli 100 abantu abali wakati w'emyaka 18 ebitundu n'okutuukira ddala ku myaka 3 bali ebitundu 23 n'obutundu 5 abakadde abali w'emyaka 6 n'okudda waggulu bakola ddala ebitundu 5 ku buli 100 President Museveni Mwagwa Haji Nadduli Mwagwa n'abalala tuyingira abantu abali wakati w'emyaka 31 n'obutundu abantu abali wakati w'emyaka 31 okutuukira ddala ku myaka 59 maama wange Mwagwa omukyala Kyolaba Josephine ali awe Kawempe taata wange Mwagwa bali ebitundu 21 n'obutundu 5 amaka gawera emitwalo 10 atera kwotekana ebintu ebirala abantu abawangalira mu kibuga Kampala bali miliyoni 2 n'ekitundu mu 13,117 munya abantu miliyoni 1 mu emitwalo 7 bebasula mu kibuga Kampala
balabakaawo omuntu ebbanga lyalina okubanga awangala mu ggwanga lino awangala okuva nga yakazaalibwa okutuukira ddala ku myaka 68 kyeyongedde okubanga kyeyongera life expectancy yeyongeddeko naye njagala tutunuulira ennyo ku bantu okusinziira ku bannaffe ab'ekitongole kya UBAS batulaze nti nno abantu abatalina mirimu mu ggwanga lino badde ndabalabako wano ku lizaata balaga nti nno bali miliyoni awo nno kyennyamiriza ddala era bwe watabaawo ndoza olabira ddala nti nno ng'eggwanga limu katyabaga kubanga bibanga ebitundu 12 n'obutundu 6 ku buli 100 be bantu abatalina mirimu mu ggwanga lino kyennyamiza ndoza kyekiviiriddeko n'ebitugamba nga obumenyi bw'amateeka okweyongera omuli obubbi n'ebitugamba ng'ebiringa ebyo abakulu balina ndoozi abakulu olina okulaba nga baleeta programs ez'enjawulo ate kinyamiza nti programs nyingi nnyo weziri mwanyi teri programs ez'enjawulo ez'okujja abantu mu bwavu parish development model emyoga eno naye bwe banga unemployment eri 12 ku buli 100 na Uganda olina okwongera 2 tulekerawo n'okunywa emmere ate ku even the education system groom job seekers oba job creators kituufu kyo kiri nti education system eriwo neddala curriculum enkadde abakulu gye baadibya ebbanga olaba nti nebadde eteekateeka abantu kulaba nga banoonya mirimu tebeetandikirawo mirimu bwekitegeeza amawanga gamba nga China amawanga gamba nga America education system yaabwe omuntu emuteekateeka kubanga yeetandikirawo mulimu actually bo basoma hands on naye ffe wano osanga n'okusanga essomero lya gavumenti omwana n'asoma kuva mu senior 1 okutuukira ddala mu senior 4 n'atuula n'ebigezo nga mu kisomo erinnya lyasoma mulimu n'erya kompyuta nga kompyuta ne ku ssomero teziriimu nga zigenda kulabikawo ku olwo olunaku omwana lwalina ekigezo olabira ddala nti kyekiviirako n'ebintu omwana agenda otuuka mu field nga alina kunoonya mirimu alina kwambala suuti ng'eno gye nnyambadde agende nga adduka bane mumpe omulimu awandiike CV bannange mumpe wano bapadde mulimu nadde ewaka n'atuwa mu nnyumba ya kitaawe n'alinda bitundu 12 ku buli n'obutundu 6 ebyabannayuganda tebalina mirimu n'ate era n'abalina emirimu bangiko badde ndabalabako wano ku statistics ezimu okuviira ddala bannaffe ab'ekitongole kya UBAS mwe batulagidde nti nno ku buli bantu 10 wano mu mpulirize ewo nnyo buli bantu 10 nkiddamu mu mpulirize njagala oyo abadde akwata kamera okukyusa lindako okukyusa naawe abadde ayagala okunywa amazzi lindako okunywa amazzi agayinza okutuga naawe abadde ayagala okufuluma sooka okomewooko katono otuule wansi kubanga kyo kyengenda okugamba bibalo biviiridde ddala mu bannaffe aba UBAS ku buli bantu 10 boosanga gwe buli bantu 10 boolaba mu kitundu kyo nkiddemu ogwokusatu ku buli bantu 10 boolaba okusinziira ku kitongole ekya UBAS ku buli bantu 10 boolaba 8 ku bo bakristaayo ku buli bantu 10 Munnayuganda boolaba kusinziira ku kitongole ky'ebibalo mu ggwanga kuliko abantu 10 nga bakristaayo tugenda kutunuulira abane 8 ku buli 10 kitegeeza ku buli bantu 10 babiri boolaba either musiraamu either talina ddiini be bakola biri ebitundu be babiri bali abasigadde kubanga tugambye ku buli bantu 10 Munnayuganda boolaba kuliko 8 bakristaayo mumpulirize bulungi nnyo kitegeeza bali ababiri either bwaba talina ddiini aba musiraamu oba aba wa byabuwangwa njogera eddiini eyo ya byabuwangwa yes ATR African Traditional Religion ATR njagala tutunuulire bano 8 bo bagwa batya kyala tutunuulire bakatuliki bali bameka bakristaayo bali bameka balokole bali bameka basevezi kubanga batuwadde ebibalo bwe tutunuulira nkutegezaako gwe mu Uganda ali wano ku Smart 24 TV ali ku program Uganda tukoli bannaffe bano batulaze nti nno ku buli bantu 8 Christians bakristaayo bakristu ku bano Catholic Church
mu ggwanga lino yenzikiriza esinga okuba nga egobererwa mu ggwanga lino erya Uganda. Catholic Church eweza ebitundu 37 n'obutundu 4 ku buli 100. Kitegeeza yeddiini esinga okuba nga egobererwa oba nga bagigoberera oba nga erina abagobereza abangi mu ggwanga lino erya Uganda. Anglican Church, Church of Uganda, ebona wonna ekulemberwa wano mu Uganda Stephen Kazimba Mugalu omulabirizi, eyina ekola ebitundu 3 ku buli 100 ebyaba Christian kuba bebali abantu 8 benagambye. Ojja kulebuuza abalokole bali kuki, bali bameka abalokole bakola ebitundu 14 n'obutundu 7 ku buli 100. Bwogerageranya ku bibalo ebyakolebwa oba okubala abantu okwakolebwa gye buvuddeko ebbanga eriyise nga tunabagenda mukono, abalokole baali bakyaliko wansi era abasiraamu baali basinga abalokole. Naye olabira ddala nti nno oyinza okwebuuza bannaffe abayisiraamu bo bakola ebitundu bimeka okusinziira ku kitongole ky'ebibano mu ggwanga. Abalokole ba Pentecostals, muno njogeramu ba Pastor Grace Rubega, mukwano gw'abangi Pastor Bujingo, ba Pastor Serwadda, Pastor Kayuwa, mukwano gwange ow'Ekkobe, n'abala Pastor Danto Musiime, Kawande Kirinnya Bigo. Njogera ku balokole nga n'omwana w'omukulembeze w'eggwanga naye mwali Patience, naye mwali mu balokole bakolera ddala ebitundu 14 n'obutundu 7. Abasiraamu bakola ebitundu 13 n'obutundu 6 mu ggwanga lino. Tujja kwongera okwetegereza ddala kitegeeza ki, naye nga abasiraamu bali ebitundu 13 n'obutundu 6. Bw'ojogera ku basiraamu tugasse ebiwayi byonna, simanya kino kya Kibuli, kino kya Old Kampala, bano bashiya batabuliki bonna tubitwalidde wamu bitundu 13 n'obutundu 6. Oyinza okwebuuza aba Seventh Day bali bameka? Aba Seventh Day bakola ebitundu 2 bakola ebitundu 2 ku buli 10 n'akatundu kamu. Abatalina ddiini oyinza okwebuuza ddala kituufu bagwawa abatalina ddiini, kubanga mu ggwanga tulina n'abatalina ddiini. Bo bali tebalina wadde tebaweza wadde n'ekitundu n'ekimu. Olabira ddala nti nno ddala motto y'eggwanga lyaffe erya For God and My Country. Olabira ddala nti nno tusobodde okuba nga tugendera ddala ku mulamu ogwo ogw'eggwanga lino nti ku lwa Katonda n'ensi yange eggwanga ddala kituufu litya Katonda, kubanga abatalina ddiini tebalina wadde n'ekitundu. Bali 0.2%. Bannaffe abakkiriza mu ddiini eno ey'ebyobuwangwa, njogera ku bamaama Fiina, Nalongo Mizimu Minyiivu, balala Basimajjajja ntudde ku nsolo, ntudde ku lugundi, n'abalala balinga abo nabo tebakola kitundu, bali 0.1%. Aba Orthodox, njogera ku mukwano gw'abangi abali awo waggulu awo, we bali awo. Aba Orthodox bali ebitundu bakola obutundutundu 0.1%, tebaweza wadde n'ekitundu. Ate abalala ddiini nnyingi nnyo ez'enjawulo, bwe njogera ddiini nnyingi nnyo ez'enjawulo nange ndowooza nze omu ku abo ba others, bo tebamanyi bagwawa naye nga bo bali mu others. Ndowooza mwe muli ne bannaffe aba the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, tujja kutwaliramu aba Universal Church batugamba ngaabo, kubanga bwe twali abo wetegereza bakubuuza nga oli wa ddiini ki, oli mukatuliki sini mukatuliki, oli musiraamu sini musiraamu, oli muprotestant sini muprotestant, oli muki ddiini endala, mulimu eddiini awo ezigwa mu other religions. Ndowooza ne bannaffe aba Mormon ba Latter-day Saints mwe bagwa, bakola ebitundutundu, bakola ekitundu kimu n'obutundutundu 7. Bwe bato bwe bakyali mboozi ya Yuba so tukyagiina, tugenda kwongera okuba nga tugitunuulira, tugenda kumenya bit by bit, tugenda kutunuulira sector by sector. Twagala gwe munnayuganda ali eyo omanye muli bameka ki abakulu kye bateekeddwa okuba nga baplaninga. Naye kakati njala tusooke tutunuulireko ku nsonga endala, tujja kukoma ku kitongole kino ekya Yubosi, njala tutunuulire ku nsonga y'ekkaluma. Ensonga z'ekkaluma zino kuva bannaffe olutindo luno ministry y'ebyentambula bwe yavaayo
n'etangaaza n'eraga n'egamba ati olutindo luno bannange era tulugadde. Ensonga z'ekkaluma zino zize zifuuka ekizibu kubanga zaasooka ne bavayo ne baggala omwaka guno bavayo ne baggala ne bagamba emmotoka ntuzige kubanga ziyitawo, naye oluvannyuma awo mwezi gwenye tukubya amabega ne bavayo ne bagamba teri wadde emmotoka egenda kubanga ekkirizibwa kubanga eyitawo, balina kati kubanga bayita mu nguudo ndala ddala nga balina kuyita eri ku sayidi eri ey'ekkuumiro ly'ebisolo. Abaikuumi b'ebisolo ne bagamba nti kuyita eno waliwo akasimbi akatono kubanga muteekeddwa okubanga musasula kubanga emmotoka bwe ziyitamu ennyingi abaka bakulu nga banyonyola nti naye ekyatukozesa kino tukulaba nga tuli mitinga emmotoka eziyitaayita mu kkuumiro ly'ebisolo kubanga newankubadde yesu eri kaluma waliwo ebizibu ebiriyo kaluma bagigadde naye naffe tulina okusigala nga tuddukanya emirimu ez'enjawulo ate singa emmotoka ziyitamu kisika yalingawo ebisolo bidduka abakuba naffe nga bagamba ekiteesawo ssente zino tuli mitinga n'emmotoka zirina okuba nga zikola ki nga ziyitamu. Twabava mu mambuka ga Uganda bazze ababaka abakiikira amambuka ga Uganda bazze bamativu naddala ku nsonga eno ey'olutindo olw'okugala olutindo lw'ekkaluma n'okusasuza abantu bano ensimbi. Gyasooka tulabe ku babaka ba paalamenti bano nga equipment which may with the permit. So there is a lot of ineffectiveness and inefficiency who must rise to the occasion and become effective and efficient. They should be service oriented. Two, the layers of inconveniences of access in West Nile have been many before who are now added to this one of Machizon Falls. You reach Pakwach, police have put there a roadblock. They must check you before you pass. If you are using a foreign number plate, you must pay them to pass. Certainly, you find your hostile checkpoint. You must be checked after police have checked you, certainly just 2 minutes ago. And then there is a UPDF checkpoint, very hostile one. These are 3 checkpoints in a less than 1 kilometer. And then you may also be cut off by the flood at the Tang gate. And then after that, UA now has had another biggest inconvenience. These are layers of inconveniences for you to either access Kampala or to go to West Nile. Express my utter disappointment to Uganda Wildlife Authority for closing the road, particularly for the people of West Nile and northern Uganda at large. I think this will really be a wake-up call to the government, because when we had the Mpondwe Bridge in the Kasese collapsing, the bridge connects Uganda to Congo, and when this bridge collapsed, of course we thought it will be a wake-up call for the government to make sure that these old bridges will be reconstructed or planned for construction.
And of course, this Boundary Bridge was constructed in 1933. This Karuma Bridge, which is closed today, was constructed in 1963, just a year after the independence. And all these years, we expected the National Planning Authority and even the government to have gone through the studies to see how these bridges would be reconstructed and adjusted. Now, when we look at the current situation of what is happening, it's very, very unfortunate that at a time when the business is even supposed to be booming in West Nile, the road is closed. And we have a number of roads in this country. I feel that West Nile is really mistreated or is treated unfairly, because when we look at many roads which pass through the national game parks, we have roads passing through the Queen Elizabeth National Game Park. We have other roads which pass through the national game parks, but people are not treated the way we are being treated in West Nile. So I think this really should be a wake-up call for the government to see that such occurrences really do not repeat, because this was not something sudden, it's not an accident, but something that would have been planned. And by the time they closed this, I think all the alternative routes to West Nile should have been exhausted. Just as a colleague put it earlier, there's a bridge on the dam where we could cross to Konakamdin and still join to West Nile. They would have exhausted all the alternative routes that would really have to West Nile. But closing this to us in West Nile, we feel very unfairly treated, because it is not the only road which passes through the park. Elsewhere, people are allowed to move in the parks without even being charged, without even the time that we are restricted here, just between 7 a.m. and 7 p.m. This is not the case elsewhere. Why are we treated like this? I think we need a serious explanation on that, so that our people can really move and have their businesses not affected by the current situation. Thank you. Wano abantu bamulaba kati be bakulembeze ba West Nile, ababaka abakulira West Nile. Mu West Nile tulina ababaka nga ana twatudde mu meeting okubanga ministry wa tourism ne ministry wa works bwebagalawo Karuma Bridge nga 23 mwezi gwa mwenda ne bagigalirawo ddala ne bagamba nti no motoka zonna kati tezigenda kuddamu kuyita Karuma okumala myezi 3. Kati ne basalawo nti no motoka zonna ziyite Masindi via Pakwach. Naye okuyita Masindi, okuva Masindi Kichumanyobo gate nojja mpaka Pakwachi oba oyisiza Masindi oyina okusasula. Naye ne bagamba baagala kuyitira bwerere balina okuvugira Hoima ne bajja Buliisa ne baluka ne bayingira Pakwachi. Awo obwagala kutambulira bwerere. Kati fenga ababaka ba West Nile tugambye ekyo si kirungi, twagala government ya makati esobole okutereeza ebintu ebyo. Oluguudo olwo wadde nga luyita mu Matishon Falls National Park okuva Pakwachi ogenda Masindi, tugambye nti no abaweeba musolo omuli abantu ba Northern Uganda bonna ne West Nile inclusive be bagizimba ne bana Uganda balala. Kati eno time Karuma Bridge webagigala eri time ya emergency, waki abantu bali mu kubasasuza sente okuyita mu bridge. Tugamba government bajeyo obukwakulizo bw'okusasula sente okwonga tuyita mu Pakwachi okugenda Masindi via Matishon Falls. Ekyokubiri ne tugamba nti no government ebadde ekimanyi bulungi nnyo nti no lifespan ya Karuma Bridge ne Pakwachi Bridge already emaze okutuuka kumpi emyaka 6. Bridge ezo bazizimba mu 63 mabega, emaze emyaka nga 6. Twali tutebereza nti Ministry ya Works ebadde yina okubanga ekola inspections mu bridge eyo ng'egenda ekola rehabilitation, naye ne balinda mpaka emyaka gyajo ne gigwawo kwe kujja okugigala mulundi gumu. Katugamba Ministry of Works teyakola kirungi ku bintu ebyo. Ekyokusatu tugamba nti no twaniriza government nti no eyongeza ferry y'okubiri ku Masindi Port neyongeza ne time ferry y'okusala. Naye kati tugamba waliwo ferry endala eri ku Wanseko egenda ku Panyimuru, yo awo ferry ekyatambula mulundi 2 zokka. Tugamba nti no government eyongeze entambula ya ferry eyo mu kifo kya kutambula mulundi 2 egende mulundi 4, kubanga abantu abagende nebiwa wonna abayitira Buliisa bakozesa ferry eyo. And then tugamba nti no
ecotourism gavumenti yakola nnyo okulaba nti abantu ababeera kumpi ne national park babenga bafunamu ku tourism nga baaniriza okubanga ntino national park ziri kumpi nabo tusobole okugjawo abantu abatta ebisolo naye kati ebintu nga bino abantu ba West Nile ne Northern Uganda bali mu kulaba ntino gavumenti efa nnyo ku bisolo okusinga ku bantu bennyini abasaswa enguudo eziyita mu paaka kati tuli mu kutya nti ecotourism enkola y'abantu n'ebisolo bino ze tufunamu ssente biyinza okuddamu ne byonooneka ate gavumenti yakola bintu bingi nnyo so ebikwakulizo ebyo tubitaddewo ne tugamba n'okugamba nti nno gavumenti egezeeko okulaba nti no Uganda Airlines ekendeeza ssente zaazo engeri gyetwala abantu okuva Entebbe ogenda Arua mu at least mu myezi 3 gino so ebintu bino tubitaddeyo ne tugamba ne minisita yennyini wa tourism ne minister ne prime minister batusinkane ffenna ababaka kuva Northern Uganda nga deputy speaker Thomas Tayeba we directinga naye kutuusa kati tunaba kufuna bbaluwa yonna okuva ku office ya prime minister oba government chief whip ntino bagenda tusinkana kati ffe tuwaddeyo obukwakulizo buno obanga tebabutuukiriza tugenda kuddamu tutuule tulabe kiki ekirala kye tuyinza okukola ng'ababaka abava mu Northern Uganda ne West Nile sub-region mwebale nnyo butere mu nsonga za Kaluma ku ggala lukutendo lw'e Kaluma musaffe yoko bitujja kwongera okutunuulira n'okugoyinga deep mu nsonga eyo ate era kwoteeka nkyakuwa bingi nnyo naddala byoteekeddwa okuba ng'omanya naddala ebimu ku ebyo byakaviira ddala mu kutongoza kw'ebyo ebyava mu kubala abantu okwakolebwa ekitongole kya UBA tugenda kwongera okutunuulira ebimu ku ebyo byakavaayo gwe Munnayuganda ali eyo yongera okumanya bameka abafumbo bameka abali divorced bameka abali single gwe nno musire queen omanye oyinza kwetega otya ng'enjogera ennaku zino bweri katugereko mulango bakamaffe tukome. Smart 24, driving business. Tandika olugendo lw'enkyukakyuka y'obulamu bwo ng'osumulula ebitone by'olina. Wano tussessira ku bantu ssekinnoomu abakozesa obukugu n'ebitone byabwe eby'enjawulo okutandika emirimu gy'okubeezaawo obulamu bwabwe. Wulira emboozi zaabwe, zuula okusoomoozebwa kwe bayitamu era oyige engeri gye batambuliramu mu lugendo lw'obulamu bwabwe okutuuka ku buwanguzi. Funa wano amagezi agayinza okuyamba ku ngeri y'okuyingizaamu ssente okuyita mu by'emikono. Everyone has a favorite housemate, and the power to keep your favorite in Big Brother's house is by voting. They need your vote each week, and here's how. You can vote on the website or mobile site. You can also vote using the My DSTV app. The higher your DSTV package, the more votes and power you get to keep your faves in the game. Voting opens every Monday and closes every Thursday. Vote now to save your faves from eviction and keep them in Biggie's house. Big Brother Niger, no loose guard. Rated 18. Brought to you by gold sponsor Guinness. Black shines brightest. Yeah. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda. Yeah, the taste of Uganda. The taste of Uganda. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide.
Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All GROW loan borrowers must comply with the GROW project environmental and social standards. Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us for more information or visit our website at www.grow.go.ug. The GROW loan is an intervention under the GROW project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Uganda fire! Endiva fire! Ababoda fire! Uganda! Thank you for showing your fire! As Uganda Crane showed Congo, why nobody is called a Katino? Mayuwa wa mobili ngabuli Joe! Katika Uganda Crane section South Sudan on the 11th of October. Bring more fire and support even harder at Nambole. Dial *165*20# or go to buy ticket on the Momo app to get your discounted ordinary ticket at 20k on Momo. And it comes with a free train ride to Nambole. Cash is 25k. Camp starts at 7 p.m. The first 2 Nel special beers go for 1k each when you buy with Momo at MTN Gavut Day. Uganda Cranes fire! MTN fire! Proudly brought to you by MTN, the #1 supporter of Uganda's football. Together, truly unstoppable. Smart 24, driving business. Baterevu omulungi ali ku program Uganda tukole nyongera okubanga kulisaayo nnyo mu bulango bw'abakama baffe okyali mulabi mulungi nnyo njakwongera okukubiriza genda mu maaso ng'okola mbadde tulabalabako omusawo yaffe esoose okusinziira ku bibala ebivudde mu kitongole kya UBOS nga batulagira ddala nti n'abantu abatalina mirimu mu ggwanga lino bayitirivu nnyo bakulira ddala kati ebitundu 12 n'obutundu 6 namba yeeraliikiriza so nno munnayuganda njakwongera okukubiriza tobeera mu abo 12 n'obutundu 10 n'obutundu 6 tobeera mu abo bane nkusaba busabi baako kyokola buli omu baako kyokola baako kyositukiramu obukasikoba nga ekintu kyokola manyi tukubiriza nnyo abantu okubanga bakola emirimu naye ne tutabagamba mirimu kiri bateekeddwa okubanga bakola bannanga omulimu gw'oteekeddwa okukola gwina kubanga tukokosa bantu balala gwina kubanga tukosa butonde bwansi naye osanga omuntu nga yakolera mu nsawo z'abala ne weebuuza ono ye bamuzaala lunaku lwakumeka asoma ddiini ki bale tukira okukolera mu nsawo z'abantu njogera ku abo abanyakula obusimu abayirumba amaka g'abantu ne mugabbamu bannanga ekintu ekyo kikyamu tulabe nga ate nga tukikomekkereza naye ate era n'ekintu ekirala njayo kwongera okubasaba bannange tumenye okulaba nga tetukosa butonde bwansi ate nga gye tuli mu budde buno obw'enkuba tumenye nga tukuuma obutonde bw'ensi obutonde bw'ensi kintu kikulu nnyo buli tubwonoona nde ndabalabako mu ggwanga lya Amerika ebintu ebimu nga bwe bitambulira ddala nga Amerika omutabano gagenda ne gabakosa gye buvuddeko bane tufenye okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi naddala bwe kituuka wano naffe mu Uganda toyiwa ttaka mu lutobazi otekewo factory oba otekewo ennyumba ate waliwo n'abantu abalala n'obasanga nga akutte olutobazi agenza alusaanyizaawo asimbyemu lumonde bannange nedda maye katonda ono ayina engeri gye yateekateekamu entobazi zino nga zisengejja amazzi tegayitamu bulungi kakyena n'akola ki n'asigala omwo n'agenda omulooza bajjajjaffe bajjajjaffe tebafunanga na birwadde bino gamba nga ne typhoid dda kubanga entobazi zaalingawo nga amazzi gagenda gasengejja mpolampola nga bagasengejja ne kaakati baite nawe oli esaanyawo entobazi ateekewo asimbawo olumonde nogaa ne bannange kiki oli n'asaanyawo entobazi ennyanja ng'eyo n'agiwamu ettaka kwoteeka n'amayinja tufenye okulaba nga tufugira nga tukendeezanya ate era n'okwongera okukubiriza abanaffe abakozesa ennyanja omanyi bwe tuba tubeera mu bitundu mu budde buno ddala ng'enkuba nnyingi ku nnyanja okwo kubeerako nnyo nnyanja efuukuuka nnyo
bannange tufe nnyo okulaba nga bw'olaba nti nno kibuyaga w'amaanyi ku nnyanja naddala abavubi tufe nnyo okulaba bannange nga tetutambaala nnyanja gye buvuddeko ndowooza mwezi gwe tukubye amabega waliwo abantu kumpi 5 balamba bafiira mu njege eryato lyababundikira wansi mu nnyanja ne bafiira banja kwongera bakubiriza abalunnyanja soma embeera y'obudde ogamba ate kati mubimanyi mabale ku nnyanja nti buno obudde kibuyaga ono muyiteevu nnyo ku nnyanja kulaba nga tutaasa obulamu bannange tufe nnyo okulaba nga tutambulira ddala mu nyo nga mbanirizaako nzedde Lukuto ne Kiwalabi beerawo nnyo buli lunaku lubeera lwa bbalaza otuukira ddala olunaku lubeera lwakutaano ssaawa kasikazi koona 7 bwe papa kutuukira ddala ssaawa 9 mbeerawo nga nkwaki kyoteekeddwa okuba nga omanya nga tutunuulira bintu bingi nnyo eby'eggwanga olunaku olwaleero nakutegezaako wali nti no bannaffe ab'ekitongole kya UBOS ekivunaanyizibwa ku bibalo ekikulemberwa Dr. Mukizi bafulumizza alipoota enzijuvu yava mu kubala abantu bategeereza nti nno abasajja batono nnyo bakola ebitundutundu 47 ku buli 100 abakazi be bayitirivu ennyo bakola ddala ebitundu 53 ku buli 100 gino kitegeeza ddala nti omukazi yongera okubanga omwami omuweki naye tena n'okwongerera okunoonyeza lwaki abakazi bangi nnyo abakazi bangi nnyo batyo kiki mwana omulenzi tafiibwako kiki bannange bakubalina okwongera okulaba nga banoonyerezaawo okonyaawo okwongera okulaba kiki ekiviiriddeko nnyo okwongera okulaba nga embeera etuuka awo naye ng'omukazi naddala gwe omufumbo kano muzikiriza enkayiseewo gw'abadde anyooma musajjawo nga tomuyisanga ekyokuttale kitegeere nti nno abasajja batono abasajja babbula musajja babbula so omusajja omuweere ddala ekitiibwa kubanga ndowooza manyi tugenda ntubagamba ebintu ne muwakana juzi twalabako bannaffe ab'e Kenya ndowooza bagwali mwaka guwedde nga bagamba ne gavumenti lwaki temutandika okusuubula abasajja nga mubajja e Uganda nga mubajja amawanga agatulinaanye nga Uganda nga Tanzania mubatuleetere wano bannange muli eyo kati basire kwiri bagenda kubanga ate bayomba naye twali kyakola kyayagala okubanga nkuba ku bimu kwebyoteekeddwa okubanga omanye ebivudde mu kubala abantu okuva mu bannaffe ab'ekitongole kya UBOS alipoota gye bafulumizza mbadde ndabalabako wano ebimu kwebikubala ebifulumiziddwa abantu naddala kati abafumbo muntu waliwo mpeza nga abannanga ate abafumbo bali bameka abantu bameka abalina amaka basire lwaki mwagala kutankula amaka g'abantu ne anyway zekanga bawe mugenda okuyingirira obufumbo bw'abantu nga mumanyi nga saagala mugambe nti nno saabalabula okusinziira ku bannaffe ab'ekitongole kya UBOS abasajja abafumbo bali ebitundutundu 5 bakola ebitundutundu 5 n'obutundutundu 3 be basajja abafumbo ku buli 100 so ku buli 100 ebitundutundu 5 n'obutundutundu 3 be basajja abafumbo ate era nga babeera n'abakyala baabwe omanyi waliwo okubanga abafumbo naye nga tebamala nabbanga n'abakyala baabwe naye nga abafumbo nga babeera n'abakyala baabwe ate era abo Father Chibi wano bengenda okwogera Father Chibi mwagwa mukwano gwange Father Sentumbwe naye mwagwa bano bengenda okubanga akwa ku statistics zino Father Male naye mwagwa ne mukwano gwange bwana mukulu w'ekiguo ky'ekiboga kitange mulambirira Father Sevume naye mwagwa mu bano bengenda okubanga mpa njogera ku bantu abasajja nga si bafumbo bali ebitundutundu 47 n'obutundutundu 2 abakyala kano kamasaagala abasajja mukawulire abakyala bannange ndowooza muwulidde abasajja abawuulu tugamba ekikwetaagisa oli kyogenda oli omusajja ng'ayina abakyala abalala ng'ayina omukyala nga mufumbo omwana ow'obuwala wulira abasajja abatali bafumbo bangi nnyo bakyaliyo ng'oggyeko bali bannaddiini ba Father Sevume bwana mukulu w'ekigo ky'ekiboga ng'oggyeko Father Chibi ng'oggyeko ne Father Musaala abo ng'obalesse kati abasigadde abatali bafumbo bali ebitundu 47 n'obutundutundu 2 mbadde ndabako wano abali divorced nga bo babiko ne bagaba bawala ba Jezebeli tubatadde maina bo batukazaako batabani ba Farao kanaffe tubawa bawala ba Jezebeli
ng'abasajja bo bagamba wala bajjeze beero tubatadde tuli divorce ebyobufumbo nedda tombulira mbikoye bakolera ddala ekitundu kimu n'obutundu busatu abo nga bafiibwako abaagalwa bwabwe abakyala nga baali bafumbo ne bafiibwako bakyala baabwe bakola obutundutundu busatu ku buli 100 tebaweza wadde n'ekitundu naye ng'ekyenjawulo ekiriwo mikwano gyange babosa desire ninayo mukwano gwange Jeni ninayo Shakira Pamela bate temugenda ku basajja bafumbo kubanga embeera eriwo eraga nti nno ebitundutundu 47 n'obutundutundu busatu ku buli 100 bawuulu so no kitegeeza ki ng'osobola okubanga mukwano gwange omanya waliwo mpeeza wano mese nangamba ate abakyala sabo naffe twagala okumanya ku bakyala abakyala ddala abafumbo si bafumbo kamba wene statisi yubosi yatuwadde bannasayansi bo baatuwadde kati njagala nsooka enkuba ku bakyala wano wano Jesse ayagalawo nnyo kubanga bwetwogera ku bakyala yayagala nnyo ayagala nnyo abakyala Jesse ne Solomon kwoteeka ne Hassan nane mukwano gwange bamuyita Shem naye abaagala nnyo naye bwe tutuuka wano ku bakyala abafumbo ate nga babeera ne babba baabwe bakola ebitundutundu 6 n'obutundu 7 yes that is 60.7% ebitundu 6 n'obutundu 7 ku buli 100 abo abakyala wano njogera ku basista Nakatwa ababiikira na sister wange bamuyita Sister Immaculate yansomesa awo Katenda awo Katenda awo nasomera primary awo njogera ku Sister Immaculate wano mwe bagwabo n'abasister bano basiri bafumbo abakyala nga si bafumbo bakolera ddala ebitundu 35 n'obutundu 6 ng'abakazi batono abawuulu bannange ate atumunanga abakazi be bangi kubanga bugatta omugendo gw'abakyala bonna mu ggwanga lino bakola ebitundutundu 53 ate abali mu bufumbo ababawangala ne babba baabwe nga bo bafumbo babatwala bali obutundutundu abali ebitundu 6 n'obutundutundu 7 kati abawuulu nga bo bali awo bw'omugambako nti wayikankuwase munene ba Victoria beebo webali bali ebitundutundu 35 n'obutundutundu 6 waliwo bano nga nakowanze batabani ba Farao tombulira naddala nze yagala divorce musajja mukoye bannange nabo nno webali abakoowa abasajja ne baba divorcinga ne bakoowa batabani ba Farao ng'enjogera ennaku zino bweri yagamba batabani ba Farao tubakoye kozi mwagala ki waliwo batabani ba Farao ennaku zino ne yabakubamu akayimba nti batabani ba Farao bagala kabina atalina kabina tebajja mutwala ne brown thigh naye nga abakyala abali divorced abakoowa abasajja nze nkoye nzija kubeerawo era nze bannange ndi nakyembekedde nze nkoye omusajja webali bakulira ddala ebitundu 2 n'obutundu 9 webali nnyo kakati ate waliwo ne bannamwandu okusinziira ku bannaffe ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku balwe mu ggwanga bali obutundutundu 6 tebabuuza wadde n'ekino naye bw'ogeraageranya ne bassemwandu nabo we bali bakola ddala obutundu 3 tebawuza wadde tebawuza kitundu bakola obutundu 3 ku buli 100 abakyala bakola obutundutundu abannamwandu bali obutundutundu 9 era olabira ddala nti basajja be basinga okufa ngabira ddala nti basajja be basinga okufa bannange simanyi na kyakola naye buli omu agumye munne kubanga kaakati temanyi kyakola basajja be basinga oba kiki oza naffe ab'ekitongole bakikwatako tutagatoza tunoonyereze tulabirwa ki abasajja ffe abasinga okufa bannange kuba kaakati olabira ddala n'omuwendo gw'abassemwandu mutono wabula bannamwandu bangi abasajja tulina okwongera okulaba nga twekebeza emibiri gyaffe nga tubeera balamu nga tulekerawo ebiragalagala n'ebintu gamba ng'ebiringa ebyo era ffe tuwangaaleko gamba ebintu n'okutwalizamu naye nga mbeera bwetu bwekyali nkyakuba bingi nnyo byoteekeddwa okubanga ate nga omanya naddala gwakyekuumira ku program Uganda Tukole tugenda kubanga tutunuulira nnyo ate ekyomukisa omulungi ti nno ebibalo bino bituukidde mu kiseera nga n'eggwanga tweteekerateekera okulaba nga tujaguza emyaka 62 egya Uganda bukyanga etandikibwawo kitegeeza musajja asajja kudde ddala olabira ddala nti no tugenda kubanga twongera kubanga tetubitunulya kakati Uganda yakutandika okukola okunoonyereza ku byobugagga eby'omu ttaka
wiiki eno yonna abakugu abakulu okuva mu ministry y'amasanyalaze kwote evunanyizibwa ku masanyalaze kwoteeka n'ebyobugagga eby'omutaka babadde mu lukuŋŋaana lwabwe olw'omulundi ogw'13 era tujja kwongera okulaba nga tutunuulira ensonga eno nga tugidiginga deep twongere okulaba nti nno Uganda ebyobugagga eby'omutaka biki byetwala akatale k'ensi yonna biri ku bitundu kyenkana ki naye nalabyeko ndowooza ebimu ku ebyo olukuŋŋaana nga lwali luggulwawo nalabako omukyala kulya ministry eno omukyala Ruth Nankabiro ng'agamba nti ekirombe kya Kirembe tumaze okuba nga kiddaabirizibwa era tugenda kulaba nga bamusigansimbi tukyoba musigansimbi bangekuba nga bakikulaakulanya naye ate era Uganda era yakwongera kuteekawo sekita okwongera kulaba nga banoonyereza ku bintu naddala ku byobugagga eby'omu nsibo eby'omuttaka nti wano waliwo bwe wati wano bwe wati ate nga weetegereza Uganda y'emu ku ezo ensi ezirina ebyobugagga eby'omuttaka naddala okusingira ddala yagamba ng'amafuta neera ganaatera okuba nga gatandika okuba nga gasimibwa njagala nsooka enkuba ku bannaffe bano nga batanya ku nsonga nnyingi yenza ejja bwekomawo ntandikira ne program Uganda Tukole. Great honor for me to be able to address such a distinguished audience today at the 13th annual Mineral Wealth Conference in Kampala. Becomes a bit of a tradition for me because I was here also last year. It brings together a diverse set of stakeholders from all sectors and many countries. And I would just say that this week has been a busy week for me in many engagements on coffee and tourism. So I would conclude that coffee, tourism, and I think minerals, that are really high potential for Uganda in terms of growth and in terms of partnerships. So I'm really happy also to note that the panel already mentioned the European Union many times in the deliberations as an important partner for Uganda. And there's really no doubt that the mineral sector can play a transformative role for Uganda's economy. I think Ms. Moreno, Dr. Moreno said it well, it's the upside is tremendous, and I agree to that. It summarizes it all well. Please allow me in my intervention today to focus on the underlining the key enablers for the development of this sector and what role international partnerships, in particular the EU-Uganda partnership, can play to harness its potential. The first enabler that I see is a predictable, transparent, and fair regulatory environment. And this, I think, was also emphasized in yesterday's keynote speech by the Right Honourable Deputy Speaker of Parliament, Mr. Tayebwa. And as you know, it is imperative for investors to have a clear understanding of how the sector will be run, how many royalties and fees they ought to pay, the processes for acquisition of licenses and the thresholds for value addition as envisaged in the regulations that accompany the Mining and Minerals Act. Additionally, potential markets for Uganda's mineral resources and their derivatives are more and more putting in place measures to exclude sourcing inputs from areas where mining activity exacerbates conflict, thereby making it an imperative that Uganda's mining sector is transparent, free of conflict, and human rights violations. And this was also mentioned several times by the panel, not least by Dr. Mugienyi, who emphasized this. And on this enabler, I would like to congratulate Uganda on her admission to the Extractive Industries Transparency Initiative and encourage the government to continue its implementation of the ethos of this initiative and to run a transparent and conflict-free sector. The second enabler I want to point to of the mineral development sector is the accompanying infrastructure, especially in terms of transport and energy infrastructure. It goes without saying that affordable energy is particularly critical for value-added processing and mineral beneficiation. In this regard, I would like to commend Uganda for its significant investments in electricity generation, transmission, and distribution in recent years, working towards its objective of universal energy access in 2030 and net zero emissions by 2060.
The third enabler of the mining sector is the availability of appropriate technology of skills, both within the public services that regulates and oversees the sector, as well as among the private sector and the Ugandan labor force that works in the sector. It is important to underline the considerable efforts that Ugandan government has made in skilling its citizens. However, as you know, there is still a specific need to develop skills and enhance capacities in the mining sector, especially for the artisanal and small-scale miners. Last but not least, as you know, the availability of sufficient high-quality geological, geophysical, and geochemical data is an absolute necessity for the development of the mining sector. The availability of data not only reduces speculation, but is also needed to attract more high-quality and long-term investments into the sector. Good quality data would also provide considerable leverage for the soon-to-be established Uganda National Mining Company during its negotiations with potential concessionaires. And while there have been several efforts to map and quantify the country's mineral resources, it is frequently indicated that considerable efforts are still needed in this regard, and this was also mentioned by Dr. Moreno indeed, and I think you can talk to the fellow panelist, Mr. Gonzalez, if you want to learn more about how they can help you to do this, and I'm very happy to see European companies represented here, even in the panel, also with Sandvik from my own country of Sweden. Ladies and gentlemen, the European Union is a committed partner of Uganda to accompany the country in achieving its development objectives through joint actions in many sectors. I was already mentioned tourism and coffee. Minerals is another one. Please allow me to outline some examples of key actions that we're implementing in the framework of the EU-Uganda partnership in order to support the development of the mining sector in Uganda. And this is all in line with the EU Critical Raw Materials Act that was also mentioned here by Mr. Waring. On quality data collection, the EU has supported the Department of Geological Surveys and Mines to drill for iron ore at 7 locations in Kigezi. And the data from this exercise has been made available. In the coming months, the European Union will provide an additional grant of 3.3 million euros or 14 billion Ugandan shillings, aimed at collecting high-quality data on Uganda's promising prospects with regard to critical and other minerals. The total revenue collected from the mining sector was attributed by 60% of operations by large-scale mines and 40% by small-scale miners. This is a significant contribution from small-scale miners who have become important players in the mining sector. Small-scale miners have a big impact on the local community, especially on the growth of peripheral areas and employment. On the other hand, the mining sector contributed more than 50% to Forex earnings. For example, in 2023, minerals accounted for 56.2% of Tanzania's non-traditional goods exports, and these exports had a total value of 3.5 billion USD. The significant contribution from small-scale miners is immensely attributed by the presence of 43 formal mineral markets and 102 buying centers across the country. In 2023, the amount of money transacted in the mineral trading and buying centers amounted to 1.7 trillion Tanzanian shillings, which is the equivalent to 600 million USD. And this progress is driven by the government's effort to establish mineral markets and improve efficiency in monitoring and tax collection. Distinguished delegates, the increase in sector performance
is due to the endowment of a favorable and prospective geological environment and effective management of the extractive sector, which is guided by good policy, legal and regulatory framework, such as the Mineral Policy of 2009 and the Mining Act CAP 123 as was revised in 2019. The government target is to raise this contribution by 10% come the year 2025. Ladies and gentlemen, the remarkable performance of the mining sector in Tanzania is attributed by conducive investment environment for both local and foreign investment. Several efforts and steps have been taken by our President, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, since 2021 to date to improve the investment environment in the country. Distinguished delegates, Tanzania has recognized the importance of value addition in its mineral sector, particularly for critical minerals like nickel, cobalt, lithium, and rare earth elements. The government of Uganda has continued to sustain an enabling environment for investments. And among these, we are now proud of some mineral beneficiation centers that we have in place. We also are in the pipeline of seeing that we put buying centers in most of the lucrative areas across the country. And this should enable us derive the most optimal benefits from mining and exploitation of the minerals. As our main focus is on seeing that responsible, sustainable mining is the ultimate goal, government continues to ensure that national content strategy is adhered to. And developers are required to recruit, train, and promote Ugandan citizens and give priority to the goods and services sourced in Uganda and the East African region. Companies operating in the country are required to ensure that they meet the requirements for environmental compliance. And we always encourage our investors to operate in a country, to operate in the country and acquire all the social licenses for smooth implementation of their projects. The Uganda Chamber of Mines has been a great partner in seeing that government envisioned goals are attained. And on this particular day, I would like to thank them for the tremendous efforts that they are putting forth as key players in the mineral industry, and also always creating platforms where we gather to discuss the critical issues on how best the industry can be developed. I can't emphasize enough, as many speakers have mentioned before, the need for prioritization of investment in exploration. I do not know whether it is high time we find an alternative word for exploration that is less confusing, but from my personal experience, I have been quoted out of context quite a number of times by the media on incidences where I have said exploration and the quotation says exploitation. I don't understand where the confusion comes from. So, Chairman, Board of Trustees, perhaps you could lead us in that avenue of clearly seeing that we can have an alternative word that is more friendly and less confusing to the people. Ladies and gentlemen, I can't thank you enough for supporting the mining industry and all the investors that are gathered here today for choosing Uganda as your destination of investment. We continue to pledge our commitment to work together in the continent and address the issues facing the natural resources of Africa, as we look forward to seeing that we find African tailored solution or African considerate solutions that can actually foster mineral development in a way that will benefit the rise of our continent. I wish you all very productive engagements as we strive to focus on unlocking the quantification and qualification
of Africa and Uganda's mineral resources at large. In Uganda, we work the whole day and we party the whole night. Bwatyo Honorable Nyamutolu ndaba wano akomekeza eddakiika zaffe eno ekitundu kyaffe kino ekisoose ekyokubiri mu ssaawa yaffe eno eyokubiri njawo okwongera okuba nga nkuwummuzaamuko bw'ekomawo tugere okutunda ensonga nnyingi ez'enjawulo munnayuganda z'oteekeddwa okuba nga ng'omanya naddala ki ngaffe Uganda kyetusobola okuba nga tufuna mu ebyo naddala okuŋŋaana olw'omulundi ogw'13 olw'ebyobugagga eby'omuttaka olubadde tugendera ddala mu maaso wano mu ggwanga biki bituyinza okuba nga tufunamu ne gavumenti eteeseteese etya okulaba nga ebintu ebyobugagga eby'omuttaka bitumbula nga olino bituuka katale k'ensi yonna wamma olabira ddala ate nno bituzziza ng'eggwanga amagoba katukomewo. Smart 24, driving business. Bulu magic is my joy. Bulu magic, wange. Ayo, Taraba kumabala, atukuza no nyirira ochirako enyange. Taisa bubi fabriki, chona chechiri chigwarwa bulu magic is my choice. Ono bulu magic, ye wange. And the bulu magic is my choice. Hey, ono bulu magic, ye wange. Tandika olugendo lw'enkyukakyuka y'obulamu bwo ng'osumulula ebitone by'olina. Wano tussessira ku bantu ssekinnoomu abakozesa obukugu n'ebitone byabwe eby'enjawulo okutandika emirimu gy'okubeezaawo obulamu bwabwe. Wulira emboozi zaabwe, zuula okusoomoozebwa kwe bayitamu, era oyiga engeri gye batambuliramu mu lugendo lw'obulamu bwabwe okutuuka ku buwanguzi. Funa wano amagezi agayinza okuyamba ku ngeri y'okuyingizaamu ssente okuyita mu by'emikono. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide. Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All Grow Loan borrowers must comply with the Grow Project environmental and social standards. Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us for more information or visit our website at www.grow.go.ug. The Grow Loan is an intervention under the Grow Project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Turn your house into the GoTV Kids Club. Your GoTV package is your ticket to entry, and there's plenty for everyone. Discover new places, play along with wacky characters, and learn fun facts and essential skills. So get and stay connected to GoTV for 24-hour access to the GoTV Kids Club at home and on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. Abantu bangi bafiira mu bubenje buli wiiki batugamba basuba mu 7. Oyagala okunnyonnyoka ekiviirako ekyo? Program vumbula ekidduka kyo. Omuntu atudde munda. Those are safety belts. Kisinga emmotoka efuna obuzibu ofuna instant braking. Kati bw'oba ontudde mabega nze nsibye omusipi
Fabe maso the driver nenkola instant braking nga gwe tosibye we mabega. Olaawo oyitawo n'otubukira n'okuba omutwe mu ndabirwamu. Omuntu yenna buli owulira ng'emmotoka yeefunye enkenyera alina obuzibu tetambula bulungi etambula ekoona tesiba kiba kya buvunaanyizibwa otwala emmotoka yo mu garagi. Buli lunaku olwa Sande essaawa 7 okutuuka ssaawa 7 n'ekitundu neddibwamu ku lunaku olwokusatu essaawa 4 okutuuka ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro. Nange omuweerezaawo Davis Joe Eddungu ku Smart 24 TV kwe tuli. Ku DSTV tuli ku mukutu ogwa 372 ate ku GoTV ku 320. Program Vumbula ekidduka kyo. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Smart 24, driving business. Butine vinyogiro kubanga kulisayo mukumula okwo mukumulamu okwo tukasubire nti nno ati okumulo okutakukuyisiza bubi naye nga MTN batugamba batya fire tumbiza fire natera bakomyewo naye njogera okwagala bannange okubakubiriza tugende maaso nga tukola buli omu baako kyokola fumanyi okulaba nga tekikosa butonde bwansi ate enjano bakubiriza mwena mutukuberere ku mikutu gyaffe ebigatta abantu ngeri gye tuli TV ya busobozi tukola nnyo ku nsonga z'ebyobusobozi when it comes to business awo nyiri tuteekawo nnyo tuluma n'ogwengo okulaba nga tukuweereza gwe muna business aliye gwe muna Uganda aliyeyo ali mu business yo noba nga ate nga weekuumira mu kumanya ku mikutu gyonna emigatta abantu oteekamu tesiga mu Smart 24 TV n'osobola okubanga ng'ate ddala otwegekedde ddala amaaso ng'otugoberera n'osobola okulaba amawulire nga bwe tugateekayo nze David Kutone Kiwale bwe kyatambula bingi nnyo ebituuse olunaku luno olwaleero musafisa yasoose nakusigidde ekifaananyi ku mbeera ddala kwa lipoota banaffe b'ekitongole kya UBOS gye bafulumizza njaga okwongera okubanga naddala gwe yakatwegattako wano okwongera okulaba nga nziramuko okulaba nga nkuyitira mu mbeera ennyininyini okuviira ddala byoteekeddwa okuba nga omanya mu alipoota banaffe aba UBOS gye bafulumizza olunaku luno olwaleero bategeereza nti tuweerera ddala miliyoni 45 n'okusobanuza bannayuganda abakyala nga bakola ddala ebitundu 3 n'obutundu ebitundu 53 ku buli 100 ku buli bantu boolaba mu ggwanga lino erya Uganda ebitundu 47 ku buli 100 baba basajja ate era kwoteeka ebitundu 5 ku buli 100 babeera abaana bato omuwendo ogwo gwennyamiriza ddala kubanga bwetegereza abaana abantu basasula misolo ate bwetegereza tax base yafiteereza no gavumenti erina okupulaningira ddala wala nnyo kulaba ddala emiti gino emito tuyinza giyimirizaawo tutya nga kujina emisolo emitono gye tufuna naye abantu abali wakati w'emyaka 18 okutuukira ddala ku myaka 3 bakola ddala ebitundu 23 n'obutundu 5 ku buli 100 bannaffe abakadde abantu abali waggulu w'emyaka 6 omulina ejjajjange musoko omusajja asinga obukadde mu ggwanga lino awangalira awo erusozi kuba kati aweza emyaka 17 abantu abasukka emyaka 6 okudda waggulu mu mulina President Museveni Honorable Matiya Kasaija Honorable Nabbanja tanatuukayo nnyo akyali wano naye abonabona muno okudda eri omukwano gwange Honorable Victoria Sekitoleko 6 kudda waggulu bali ebitundu 5 ku buli 100 olabira ddala nti si bangi nnyo
bana ate abantu abali wakati w'emyaka 3 mu kutuukira ddala ku myaka 35 nga maama wo nga taata wo gwannegesa amaaso n'abange nga mwebali bakolera ddala ebitundu 21 n'obutundu 5 ku buli 100 mbadde ndabalabakaawo Kampala mu kibuga Kampala wakati Kampala abeeramu abantu miliyoni 2.317 be bantu abawangalira mu kibuga Kampala nga bajja ne bakuliramu ne basiibamu naye ate abawangaliramu ddala abasuliramu ddala nga balinamu n'amaka bali miliyoni 1.7 mbadde ndabalabakaawo era still fertility rate yaffe obugimu ngaffe eggwanga buli ku bitundu awo mbadde abakulu nga bagamba tuli ku 4.5 olabye ddala tetuli wabisinga tusinga ddala temukozesa ebyo ebiragalalagala n'ebyo ebitukozesa ebyo ebikyamu abasawo bye batabagambye olabye ddala nti nomma fertility yaffe erina okubanga yinza okubanga yeeyongerako awo life expectancy obwebbanga omuntu alina okubanga awangala mu ggwanga lino mbadde ndabalabako abakulu nga bagamba nti omuntu asobola okuwangala mu ggwanga okuva ku myaka okuva nga akazaale okutuukira ddala ku myaka 68 olabye ddala ndowoozaawo singa health system yaffe tuyongera okulaba nga tugitereeza nga tugiteeka nga tugikwepinga n'ebintu ddala ebyetaagisa so ddala okutuukira ddala ku myaka giri egyalagirwa nti omuntu asobola okubeerera ddala n'awangala okutuukira ddala kati ku myaka okutuukira ddala ku myaka gamba nga 8 tukisobolera ddala kubanga luwona ddala abasobodde okuba nga bagituuka kasobola ebintu bibiri batawaddeko ne statistics batulagidde nti n'abantu 10 kuli bantu 10 bolaba 8 babeera ba Christians oba bakristaayo batulagidde nti n'abakatula ekikwaba abantu mu ggwanga n'abakatuliki bakolera ddala ebitundu 37 n'obutundu 4 ku buli 100 abanafu abangerikani bakolera ddala ebitundu 3 ku buli 100 abanafu abalokole bakolera ebitundu 14 n'obutundu 7 abasiraamu bakolera ddala ebitundu 13 n'obutundu 6 ate aba-7 ne bakola ebitundu 2 nakatundu kamu ate abantu abatalina ddiini yadde ba pagans nga ye talina ddiini tolina kyomonyumiza bakolera ddala obutundutundu bubiri tebawiradde n'ekitundu newankubadde ate abantu ba other religions twaliamu barastafari yakuba nayo ddiini baleetadde saints gamu n'abantu abalenga ebyo bakolera ddala ekitundu kimu n'obutundutundu 7 sombera bwetu bwekyali wali nakubaddeko ku basajja abafumbo mu ggwanga lina abawanga n'abakazi baabwe bakolera ddala ebitundutundu 5 mu kimu n'obutundutundu 3 ate era abakazi bakola obutundutundu 6 n'obutundutundu 7 bunno be bafumbo olabira ddala tina abakyala ddala ekyo ky'obufumbo bakikwasiza kakati nga tukyalese ebintu bya ibose tugenda kwongera okuba nga tubitunuulya tujja kumenyera gw'omanyi gwe munnayuganda olwo gavumenti ebekuba nga teyeekwasa olwo nekuteekereteekere ddala bulungi nnyo naye enfunda eziwera ekirime ky'emmwanyi kino weetegereza eggwanga nga twakafuna ddala obwetwaze mwaka gwa 1960 ebirabirana ekirime ky'emmwanyi kino kyebimuku ebirime ebyaleetera ddala bajjajjaffe abasinga ddala mwe bajjira ddala ensimbi olw'ensonga nti n'ekirime ky'emmwanyi kyali kya bbeeyi era nga n'emmwanyi ya uganda bwetokedde akaseera kano nga y'emu kweza emmwanyi ez'erisi za ddala enkuuli bwekituuka katale k'ensi yonna newankubadde abakulu mu mukago gw'ebulaayi ogwa European Union bava gye bavuddeko ne bayisa amateeka agamu kaago agenda okuba nga gatandika okuba nga gakolebwawo mbagirawo mu mwaka ogujja ogwa 2025 nga muno mwalimu okuba nga tebakkiriza mmwanyi katale kaabwe kasika bakizuula nti noono omuntu mmwanyi enezze katale yagisimba asooka kuba nga atema kibira twalabyeko n'abantu abakulu European Union bagamba nti abantu bonna balina okuba nga beewandisa bali mulimu n'ekitongole kino ekivunanyizibwa ku mmwanyi kya Uganda Coffee Development Authority newankubadde tekinnaddayo eri mu ministry y'ebyobulimi kikyali independent kyakola emirimu gyakyo kati okumala ndowooza kikakumala emyaka nga 3 nga kinaba kuba nga kizzibwayo omukulembeze w'eggwanga yasimbye kunagamba kiddeyo eri gye kyava mu ministry y'ebyobulimi naye wano bakyali ku ddemu eryokulaba nga bawandisa bannayuganda naye abwetegereza olabira ddala nti nno abakulu tebakoze ddala kimala okwongera okulaba nga bannyonnyola omulimi wa wansi ki amateeka gano tufuna tutya even ne mu katale k'amawanga g'e Bulaaya tukafunamu tutya olabira nti n'omulimi wa wansi yeebuuza nti bwamwagala kuwandiisa nz'omulimi alima emmwanyi ate olwasuubula mumuleseewo kuba nze bwe nzirima nina okuziwa omusuubuzi oba okitegeera n'omusuubuzi agenda kubanga awandiisibwa omulimi yesu mumuwandiise naye omusuubuzi agenda kubanga awandiisibwa ye abaffe olwera ebingi ebyo betuwulira nti n'omuntu baagala kutuwandiisa balabe essimbi nyingi ezitukola tubiringanga ebintu tebanabakwanga babitegeera twalabakaawo ne gye buvuddeko ndowooza minisita w'ebyobulimi omukulu Frank tumubaza navayo n'atanzega bannange mujje mwewandiise naye olabira ddala nno engeri embeera eno engeri gyekwatiddwa mutematiza ng'ate amawanga g'abazungu gagamba nti 2025 January etteeka eryo litandika okuba nga liyomba kati buli omu yeebuuza
mbeera eno bwetakwatibwa ddala bulungi nnyo emmwanyi y'eggwanga yattu tebeeremu kati abaga kasooke tulabe ku mbeera eno muli n'abalimi b'emmwanyi nga bemulunga bagamba temutukoledde ddala bulungi okutunnyonnyola ku ki ekituufu kye tuteekeddwa okuba nga tukola gavumenti musituke mubeeko kye mukola olwo naffe tusitukiremu katubirabe abannayuganda amakulu amalungi era n'okubaweereza amagezi ge tulina okukola okulaba bye tufulumya mu bulimi bwaffe n'obulunzi biyingira obutale bwebweru mu ngeri egoberera amateeka gaabwe ge beetaaga tugoberere. Ekisooka bwe twali China juzi ne vice president ayakulembera ttiimu ye Uganda mu summit ya China Africa gye bayita FOCAC, Uganda yafuna omukisa ne tusayininga endagaano 2 ezitukiriza kutwala China ebiva mu byennyanja. Endagaano emu yeri ku byennyanja ebivudde mu kuvuba, biri mu fishimo, biri mu n'ebirala ebiva mu byennyanja ebyo babadde batatukiriza kutwala olw'okuba tebadde tutayina ndagaano eyo. Tulagira kye tulina kukola okukakasa omutindo gw'ebitufulumya. Kati endagaano twagisayininze. Endagaano endala eri ku Kamulali, kya Kamulali akalidde akazidwa dried chili akazidwa naye tubadde tutayinayo ndagaano nabo. Obutale butalimu nabo mu bwensi endala, buli butale bulina amateeka gaabwe goyina kugoberera. Kulwaki bateekawo amateeka? Baagala abantu baabwe abanaakozesa ebintu byaffe bibeere safe, tetukosa bulamu bw'abantu baabwe. Era naffe Uganda bw'oba olina by'oyagala kuleeta wano, naffe tulina amateeka gaffe, tomala galeeta wano nkoko, tomala galeeta wano bye tutategeera. So endagaano 2 ezo twazisayininze era njagala kubuulira abantu baffe ekyo kirungi tukyenyumizeemu. Tweta waliwo amakubo ge balina kuyitamu. Bw'oba oyagala kutunda Kamulali omukale oba akazidwa, olina kwewandiisa n'ekitongole ekya China ekya customs, era olina kuyita mu ministry yaffe tukukakase ngu amateeka ogagoberedde, then tukuwe ebbaluwa bakukirize mu system yaabwe online. Tewali anaatunda China ekintu kyonna batakuyina mu system yaabwe, olina kuba registered. So ekyo kimu mu ministry ya agriculture tugenda kuteekawo desk enaayamba abantu baffe kubakolako mangu. Era kulwaki ffena tulina kuteekako amaanyi ku ebyo, bw'otwala ebintu ebitali birungi ne babigoba, erinnya lya Uganda mu katale k'ebweru lyonooneka. Bwe lyonooneka ffena tufiirwa. Kulangirira okwewandiisa kw'abalimi b'emmwanyi, etteeka lyayita mu nsi za EU, European Union, ensi nyingi muzimanyi, Italy, Germany, zona ziri eyo. Era ensi ezo zituwa %6 y'akatale k'emmwanyi yaffe. Emmwanyi zaffe zifuluma zetuguza mu mawanga ago, %6 eri mu EU. Kati tetuyinza kusirika tugambe amateeka gaffe gaabwe tetugafaako. Tulina kugafaako olw'okuba twagala kusuubulayo emmwanyi yaffe tufune ku kasimbi akazitowako akalungi akasaamusaamu. Kati baagala tukakase endimiro zaffe tetwazija mu kutema bibira, kwonoona ebibira, etteeka lyaffe gye ligamba. Kati okukakasa ekyo tulina kugenda ne tukwata endimiro zaffe ziriwa, Ebukomansimbi, Kamwenge, Mubende, Mukono, Bugisu, Mbale, where
okakasa olage tewali bulimba olina kakasa GPS omuntu n'agenda ne ku GPS map yonna n'alaba waliwo ki before kati waliwo ki because satellite images already z'ensi yonna buli omu aziina bw'aba afaayo. So tugenda kuwandiika abantu b'emwanyi nga bwe twali tubagambye kubayamba okulaba buli omu agula emwanyi z'abantu baffe aba akakasa zigoberera amateeka gwe bataddeko. Si mwanyi gwokka ogwetaagisa kugobererwa kumanywa gye guva. Ente bwe oyagala kutunda ennyama bweru, kokowa, pamba. Ku lwaki tutandikidde ku mwanyi? Omwanyi gufuluma nnyo kusinga ebirala. Era ne faamu zetunaawandiika wadde tukuwandiise ku lw'omwanyi. Ku faamu awo oba olinawo ente, data y'emu ejja kukavalinga byonna. So tujja kutandika tutambule mpola. Tutandike mpola. Abakulembeze abalonderwa mu bululu, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze b'amadiini, n'abantu ba bulijjo abalina eddoboozi, tukwatire awamu ffenna tuyigirize abantu baffe. Kino si kya byabufuzi. Ffenna tuwangula singa tukaanya ku mateeka gano. Era ffenna tufiirwa bwe tutakola nga bwe bagamba. Mu by'obutale teri mukala yero, teri mukala bulu. Buli omu ayagala ssente. Ssente ozijjawa? Mu kusuubula, okugula n'okusuubula. So ge mawulire ge mbaletedde. Ekitongole kyaffe kya UCDA kikolera wamu na private sector n'abatuwa obuyambi nsiimye nnyo ABI ne UNDP ne gavumenti ya Uganda bagenda kutambula kuwandiika faamu z'abantu baffe. Njagala kubuulira abantu baffe temutya okuwandiika ennimiro zammwe. Tewali agenda kugamba leeta omusolo. No, ab'omusolo ba musolo. But kino kyakubayamba okukakasa omwanyi gwaffe guva mu ndimiro ezitaayonoona butonde bwa nsi. Ekyo kye twagala kukola nga Uganda. Ku lw'okuba Uganda tuli among ensi, tuli namba ya 7 mu nsi yonna. Ensi eziri mu omwanyi mu nsi yonna global. Ekifo kyaffe tuli namba ya 7 mu by'omwanyi. Mukiraba kati obugaga bwaffe bwona buli awo. So tewali muzannyo wano, tulwanirira maali yaffe bajjajja baffe gye baatandikako. So tujje politics mu bino, era tukwatira awamu tutunde emwanyi. Bwe tumala kutunda emwanyi tugende mu bya yero ne bulu ne red n'ebirala. Tewandiise kyofiirwa weekiri. Tetugenda kukusiba ssebo. Ofiirwa ku lw'okuba abagula emwanyi abanene tebagenda kukugulako. Ojja kusigala kugutunda wati mwebaze, agenda kukwanjula aguleko ennyani nga 3 z'okulya. Owaffe etole tulyayo ennyani, tulyako mpola mpola. Kale ojja kusigalira ku ebyo. Kati bwe luyala ennimiro yo nene oganye kwewandiisa ofiirwe. So bwe tubuulira abantu ngu kino kyakufuna na kufiirwa, tewali akkiriza kubeera ku sayidi y'okufiirwa.
kasasiro ono nga banefa bayibos bafulumiza enteekateeka eragira ddala nti nno abantu bayitirivu nnyo bawirira ddala kati miliyoni 2 ez'abantu abawangaalira miliyoni 2.5 ez'abantu abawangaalira mu kibuga Kampala olabira ddala nti kireetawo okuwanoga abannange abakulu n'okubadde bali mu kusonda bali mu kuteekateeka naye kasasiro ono nga kizibu ddala kyamaanyi nnyo kyekina okuba nga kikola njagala nsooka enkuku bakulembeze bano ab'emukono bali batabukira Ssaalongoria Lukwago tukomeo twongere okutunuulira ku mbeera eya kasasiro ali mu kibuga Kampala nga ne bannaffe abayibos batukakasiza nti kati miliyoni 2.5 ez'abannayuganda bawangaalira mu kibuga Kampala basiiba bakoleramu ate nga abakulu tebannavaayo nateekateeka nnuŋŋamu erambika oba eteekerateekera abantu bano emiliyoni 2.5 bakatusuubire ku mulundi guno banaateekateeka kuba kati bamanyi n'abantu abatuufu katubirabe mutandika okufuya kesisi netuyamba abantu bafueringa emotoka zawabasi excavator nze bwe mugamba nti netuyamba mpulira nennaku ministry KCC okay you're providing a fuel kubanga works ya provide points that is the fuel okay ati KCC equipment singachi ya tuwa excavator ne dozer zine zikola wano kati ezo zituuka wano nga tezimanyidde bisaani equipment zikola mu bisaani zibeera customized nga bw'olaba eri egenze eri yes ne excavator operator ateekwa okuba amanyidde nze bwe mbeera wano ku site waliwo byensobola okumanya ati wano kino kigenda kugenda mu maaso kati ba operators be baatu baali tebamanyidde bisaani ng'akolako wano bw'ati n'akola ki n'agamba bino mbivuddemu kwe kuwandiikira KCC ne tugiwandiike tubagamba muba mwagala tu operating need to provide the following mtuweereza equipments is customized for this work mtuweereza ba operator abamanyidde conditions za wano nze town clerk honorable one representative wa chair ne RDC diso kugamba how are we going to manage this honorable na suggesting wamune honorable wamba ne basuggesting bagamba mute council tugenda mu council nyo wenna kusatu bampita okubanga ngaba explanation kisoboka okubanga tubisizinga kasasira mu BCC onera nenyinyonyola nti mu budde obwo senga tuteekawo equipment nogamba tubaweeko yiika emu okusinziira ku KCC yenge erina 30 acres of land operating the ekiteezi for more than 30 years kitegeeza bwebanga KCC ekozeseza 30 acres for 30 years ngelandinga that type of garbage kitegeeza mu calculations enyama twetaaga only 1 acre mwacalculatinga bubi 30 zoyogerako zaali tewapima buwanvu bwa nsozi naye ne wekamala okuwuliriza technically bwekitunuulira normal land filling njagala kubeera nze ekindeese wano sebo with due respect honorable mayor lord mayor kasita zaafuuka a source of income a gold mine for some people ne issues za garbage tezibeera solved the way they should be solved because eri abantu abamu batunuulira just how much they are getting out of it. Mami Masengere, between me and you know that there are some people making money out of this. Eraba sani fenyonga kino kigenda maaso because it makes them money. Erina nyini machine yeyo tayagala n'obuzibu buno bugwewo because per day alina sente zafu. Eri gye mugula malamu n'amubala wano oba alesera ole 10 n'agamba ziri 2 oba meka. What you are doing, you are recreating kiteezi ni mukono. Fete tulina osobola abantu obagamba nti bino ebisaaniko bigenda kuvunda biggwewo wano biragawa naye kubanga nti nno wano osoose nekino ekikyamu n'ogamba ffe twafuna instruction okuva wa minisita kati mwe mulaba baminisita mulaba bakama bammwe for reasons ezamwe zemumanyi nogamba minister yandagidde ekyokubiri you are in this dealing in money
bapoliticiani bonna tekuli amanyi kigenda maaso wano kufenna tekuli amanyi eyo mashini mwagipangisawo mugipangisa sente mmeka mala mumugula sente mmeka abakozi abali wano bali bameka mubasasula sente mmeka naye because that thing continues coming nange ne bwe nali badde nga nze technical officer w'emukono naddala nga nnumirirwa nsawo yange nga nnumirirwa welfare yange nga sirumirirwa kitundu nali yagadde kino kigende mu maaso naye kakati ngaffe abakulembeze abalina wano 5 acres of land ze bateekako garbage tons 25,000 per day nga bw'osendasenda bwoti nga wali si waffe wonna aweetoolodde wano otubuulira ki bino ebisaniko bigenda kulagawo enkya bye bakiping ono nga baleeta kati bibyo obisenda watugamba wano nti Kampala tugenda soko kakane wagamba bakansala basinzira ku byakikugu byo okukkiriza n'obagamba nti ffe Kampala agenda kukozesaako yiikemu n'obawa n'ekifaananyi nti mugenda kusima wano ekinnya mujje muyiwemu muziikenga mukompakitinge bikke mwongereko ebirala mukompakitinge bikke within wanuki naye kati laba mmesi eri wano What is the future of this school? Kati kino ekintu ekirimu abantu abakinyinyuntamu obukozi bali bano bafunamu bufunyi sente kakati naye kigenda kukosa obulamu bw'abantu esanyuko tebirina gye bigenda. This is my division. My stand is enough is enough. Kampala z'ebisaaniiko bye lwaki balemererwa bo obikola ewaabwe for all that time ne balemerwa gundi zonna so bali mu ssente olaba bulabi bali mu ebbanga lyetwaba KCC ery'ennaku lyaggwamu only 3 days and that was the resolution of the council. Bwe twabawa resolution ya council y'ennaku esatu tukyewuunya lwaki mukyaliwo kakati nabadde mu meeting ya prime minister I will still defend my words before the mayor is executive bwenti bwe nayogedde era njagala bbeddayo prime minister Kadaga. My submission was I don't see the reason as to why KCCA is still in Mukono. And we gave you only 1 week. Much as the council had talked about 2 weeks, nezizezera kusinga nga beeyongeza buki. 1 week yongeza. Wenjogerera kati ennaku esatu zetwabawa zaggwako kati ku ssaawa zino ffe tubagamba kimwe era kinjiddamu kubanga nakyogedde executive ya meya weere nti ebbanga likoze eki yawuliweddeko so mbadde mbasaba nti kati tetukyasobola kukoldinga bisasi what we can do is to stop touring here kubanga bwemutunulidde kuba eriva eri bwe riti emanju kituuse ku nkomerero kijja kutandika okuba tubadde tukonvinsinga abakansala community on our local money sente zetukozesa za mukono nkiddamu nga bwe nakyogedde meeting nti sente zonna zetubadde tukozesa okumobilizinga community it is mukono money KCCA badde providing only fuel and those 2 machines ebadde tefaayo na kuwandiikira wax etuwe wax ffe twagiwandiikira etuwe ebyuma nga tufanga ffe nabizeemu mu meeting eri nembuuza mwami Luyimbazi akyakola ki mu office saabizeemu ng'owulirawo ekitiibwa so mbadde nsaba Lord Mayor olw'omukwano mulungi gwe tulina naawe n'obutalwanagana na bakansala bange ne ba MC chairman tulekerawo okuyiwawo ebisasi nina kusitopinga kuyiwa bisasiro nzireyo mu kanso nsabe Lord Mayor kyoyagala kubanga ffe wano emukono tuwuliriza nnyo bakansala baffe ne tutula ne tukkaanya ne tubeera mu in house bwe biba bikonde ne bibeera mu in house paka era bwe twakkiriza KCCA neereeta abalala baabagoba naye ffe tubadde tubasaba tusitopinge tuddeyo mu kanso meya kyotusaba leero era twasaba ne luli mwami Luyimbazi bajje bafacilitating kanso zaffe naye bena tebabikoze nze okuyita bakansala spendinga miliyoni 35 naye have been spending local money so mbadde kitegeeza message eri clear nti okuva olwaleero mukono etugobye kati kubanga oyogedde bingi ogamba ndi very clear nnyo abantu bakooye ebisasiro tuddeyo twetereze kitegerekeka ebintu byonna bino bikoleddwa without the political will. Ekintu ekyajja ekyali ekya emergency ky'ennaku esatu
yemwami ebiyimbazo yajja luli wenabasaako wali kugamba ebintu byajjaga bya bulimba mwatugamba nakusatu era ne tutuula ne tukkanya n'abantu bano nti nedda enough is enough, they should stop. Naye kati bagenda bakuleetingayo obukiiko obulala amusurprised okulaba nga baga nti ate baatula mu meeting ne babongere 2 weeks nga kati ebulayo wiiki emu. So kakati kino kyafuuse tugamba nti ab'ekampala abaganda baffe tubakwaddeko ekimala. Mpitirivu nsonga za kasasiro bimu ku ebyo kati ebizibu KCCA byekyasangidde naye ndowooza katusuubire ndowooza engeri gye tulina iddi omupya ow'ekiseera ndowooza ensonga ezakasasi bagera kubanga bazikwatira naye okubadde nnalabye yatandikidde mu jjiya y'abatembeeyi era abatembeeyi we twogerera bakyabakwatira ddala bakusanga otembeeya wootakkirizibwa nkwadde yesu obutale weebuli naye ndowooza tulina okutunulira ennyo lwaki abantu babasindika mu butale tebagendayo ate tebagala genda mu bizimbe. Awo nno n'abakulu balina okuba nga banoonyereza okungera okulaba kizibu ekyo bakinogera batya eddagala. Njaga okuba nga nkusiibulira wano kwagaliza ekiseera ekirungi tulabagana olunaku olwaleero mu puroguramu eddoboozi ly'eggwanga saawa zijja kubeera mwenda okutuukira ddala ssaawa 5 nga tuli ne mukulu ne sipiika w'e mukulu Godfrey tujja kuba tutunuulidde era zennyini ensonga zennyini ezakasasiro ezo kwoteeka n'obuweereza mu kesitulia nti waliwo n'ensimbi nnyingi nnyo ezo ezibulankanyizibwa ate era kwoteeka n'ebintu emigozi oba egyetobese mu bukulembeze obwa KCCA naddala ku ludda olw'etekinico. So tosobodde eddoboozi ly'eggwanga olunaku luno olwaleero ebinyo bye tukyakolako gye nkolera waali Hassan ajja kubanga waali awe kawungeezi akuwa gye nkolera ate kwoteeka n'amawulire gaffe mu by'obusuubuzi gajja kubeerawo ku ssaawa emu binyo bijja okungera okuba nga tutunulira mu mawulire gaffe mu by'obusuubuzi ndabye ttiimu nnyini eri mu kuteekateeka lipoota enzijjuvu eya UBOS ojja kuba nga ogifuna. Kambagaliza ekiseera ekirungi musibe bulungi mweraba. Smart 24, driving business. Abantu bangi bafiira mu bubenje buli wiiki batugamba basuba mu 7. Oyagala okunnyonnyoka ekiviirako ekyo? Program vumbula ekidduka kyo. Omuntu atudde munda, those are safety belts. Kisinga emmotoka efuna obuzibu ofuna instant braking. Kati bw'oba ontudde mabega nze nsibye omusipi faabe maaso nze driver nenkola instant braking nga gwe tosibye ow'emabega olaba w'oyitawo n'otubuukira n'okuba omutwe mu ndabirwamu. Omuntu yenna buli owulira nga emmotoka yeefunye enkenyera olina obuzibu tetambula bulungi etambula ekoona tesiba kibaka buvunanyizibwa otwala emmotoka yo mu garaji. Buli lunaku olwa Sunday essaawa 7 okutuuka ssaawa 7:30 n'eddibwamu ku lunaku olwokusatu essaawa 4 okutuuka ssaawa 4:30 ez'ekiro. Nange omuweerezaawo Davis Joe Eddungu ku Smart 24 TV kwe tuli. Ku DSTV tuli ku mukutu ogwa 372 ate ku GoTV ku 320. Program vumbula ekidduka kyo. Are you a woman entrepreneur or woman owning a business and looking